¿Qué es lo que Zelensky y Ucrania están confesando después del brutal ataque con 400 drones y más de 40 misiles rusos a Kiev, donde 4 personas han fallecido esta madrugada en uno de los mayores ataques jamás conocidos hasta el momento? ¿Cuáles son las opciones políticas y militares de Ucrania tras estos ataques, tras estos altercados en el país? Muchos afirman que la operación Telaraña ya habría sido todo un fracaso. Sí que es verdad, en un primer momento fue todo un éxito, pero a partir de ahora, claro, lo único que han conseguido es que Rusia esté mucho más atenta que anteriormente. Por lo tanto, esto indicaría que Ucrania ya no va a poder realizar más ataques, ni siquiera aunque sea a 1000 kilómetros de distancia de Ucrania, ¿no? Recordando lo que sucedió en las bases de Olenia o las 5 bases militares rusas atacadas. Vamos a estar viendo qué es lo que opina Zelensky, cuáles son los próximos movimientos que además él pretende hacer en base a toda esta situación. Vamos a escuchar sus palabras tras la operación Telaraña. Atención. Шановні присутні, шановні представники міст. Distinguished guests, esteemed representatives of cities and communities, direct representatives of the people, President Young, President Coles, President Tayutio, and all Eurocities representatives. I want to thank you. I am grateful for your unity, for standing with Ukraine, and thus with all of Europe. Our continent has built its strength thanks to unity, peaceful cooperation, resilience, and the extraordinary potential of European cities and regions. Every part of Europe matters for the whole of Europe, and we prove this with our united efforts and mutual respect. Today. Ojo con las palabras de Zelensky, porque con este comunicado ya está confesando que realmente prácticamente está diciendo que Europa está en guerra, que ellos son, digamos que los ucranianos son la línea defensiva de Europa entera. O sea, él ya lo ve como como que él es parte de la OTAN ya. Today, those of you present in Ukraine have witnessed yet another brutal Russian attack against Ukrainian cities across our state, from Chernihiv in the east to Lutsk in the west, from Kiev to our southern regions. In just one night, there were over 400 attack drones and more than 40 missiles, including ballistic missiles. These strikes damaged residential buildings and, of course, regular city infrastructure in Kiev. Fijaros, porque la diferencia es que los rusos han dicho que han atacado infraestructura militar, pero Zelensky ya confirma que no ha sido infraestructura militar la que ha sido atacada, sino infraestructura civil. Esto lo está confesando. Lutsk-Volyn. They destroyed a hotel where Ukrainian athletes were staying. In other regions, unfortunately, there is damage to residential and energy infrastructure, as well as industrial enterprises. The Russians even burned yet another warehouse of humanitarian aid. This is the Russian war. They are fighting against cities and against life itself. Everywhere the Russian army has entered. Bueno, Zelensky ya confirma, ¿no?, que ha sido golpeada una fábrica de ayuda humanitaria. Los rusos dicen otra cosa. Como decimos muchas veces, el periodismo dista mucho de lo que nos gustaría, ¿no? Sobre todo cuando queremos hablar de veracidad. ¿Hasta qué punto es cierto que Rusia ha atacado una fábrica con ayuda humanitaria, o hasta qué punto es cierto que realmente había ayuda humanitaria dentro de esas fábricas? Esto es algo que, como decimos, es la cúspide del saber exactamente qué es lo que había ahí dentro, porque Rusia asegura que no era ayuda humanitaria, sino que han atacado a lo que son fábricas de municiones y de creación de drones. Esto es lo que decía Rusia. Zelensky hoy dice una cosa muy diferente. Ukrainian territory. Everywhere there is Russian occupation, there is no normal life. In some cities, unfortunately, nothing remains, only scorched ruins. Once lively cities and towns in Donetsk Oblast, such as industrial cities like Mariupol, are now barely alive. In place of many Ukrainian cities and villages, there is simply dead land. This is what Russia does best, killing and destroying. We must stop them, and we must stop them together. Peace is not only a task for national-level politicians. The truth that city leaders can convey to their people is needed. It is very important for civil leaders to support political work for peace at the local self-government level. Cities and communities must be able to support each other, and I thank you for making this a reality. Thank you to everyone present here, to those online, to those who hear us or will watch a bit later. Thank you for your support. Over the years of this war, many of you have truly helped Ukraine, our communities, our people, families, and children. We are very grateful.
Your help has supported our resilience, helped people survive, endure, and recover. Of course, full recovery is an enormous task, but we are already taking concrete steps. Hundreds of infrastructure facilities have already been rebuilt together with our friends in Europe, the United States, and other partner countries. Thanks to cooperation between regions and cities, I am especially grateful to those of you who helped us get through the winters of this war. The Russians did everything to cause a blackout, but thanks to cooperation with you, we received more than 7,000 pieces of energy equipment. There are already 454 projects in alternative energy. We greatly value our cooperation in cultural diplomacy and support for our people who, during the war, found refuge in your cities and communities. Our people among yours have truly found shelter. This is very important, and I thank you for respecting Ukrainians despite the long war. Thank you for the shared understanding that Ukraine will definitely become a full member of the European Union. We see how much Ukraine can give to all of Europe, our experience, our desire to be free, our ability to provide a foundation for unity. All this is undoubtedly needed by Europe and the European Union. This year, Él habla una vez más sobre todo de unidad. Es muy importante también que les apoyen en esta batalla contra los rusos. Es entendible que Ucrania efectivamente no se puede defender a ella misma, no puede defenderse ella sola. No quiere llegar tampoco a ningún acuerdo con los rusos hasta que no le devuelvan todas las zonas ocupadas. Por lo tanto, el único comodín que le queda prácticamente a Zelensky es el apoyo, ¿no? El apoyo en este caso de otros países europeos y que acepten sobre todo llevar la ayuda total y absoluta hacia el país. We really need progress in negotiations on accession, and I want to thank everyone who supports us in this. The most important thing we can achieve together is ending the war with a just peace and creating reliable security guarantees for Ukraine and all of Europe, so that no one in Europe is ever left unprotected. We can do this. Please support all efforts for truly effective pressure on Russia. Support diplomacy, political and economic pressure. Please call for new effective sanctions against Russia and its regime to stop the killings and strikes, to achieve real peace, so that Russia's responsibility for the war is truly felt in Moscow. Determination is needed at all levels, and the more cities and communities speak about this, the better. Determination so that no one ever dares to repeat what the Russians are doing against Ukraine and Ukrainians, and so that the Russians are forced to seek peace now. Right now, they are trying to prolong this war, bargaining for it. They must feel that peace is necessary. Please help us not only with resilience, but also with important political work for peace. Bueno, ahí lo vemos, el propio Zelensky asegurando que la paz, sobre todo, también se conseguirá mediante la fuerza, ¿no? En algún sentido u otro, y también con la unidad. ¿Qué es lo que opináis? Europa está en shock, sin duda. Esto va de mal en peor, según muchos analistas de guerra, porque parece que la paz no va a ser finalmente efectiva en Estambul. Nos vemos como siempre en el próximo capítulo, amigos. Muchas gracias por elegirnos una vez más. Hasta luego.